El muro de Berlín. Parte de la cortina de hierro que dividió Europa en dos. Del otro lado del alambrado, la Fuerza Armada siempre había oprimido a los pueblos del mundo comunista. En 1989 la pared seguía intacta, pero había un nuevo sentir en Moscú. The use of force had discredited itself completely. It was no longer possible to stabilize the world by military methods. We saw a real opportunity because of this recognition on the part of the Soviet Union that they weren't going to win an arms race. They weren't going to, quote, bury you, unquote. We were the beneficiaries of this. La Guerra Fría. El muro cae. 1989. Diciembre de 1988. Gorbachev se reúne con George Bush y el presidente saliente Ronald Reagan. Gorbachev había decidido que la Guerra Fría debía llegar a su fin. Los estadounidenses fueron cautelosos. There were pressures on Mr. Gorbachev from his right, if you want to call it that, from his military, God knows from who else, who didn't want to see the rapidity of this change. En 1989, Gorbachev estaba decidido a aflojar el control soviético sobre las naciones del bloque comunista. Gorbachev dijo a los pueblos de Europa Oriental que tenían el derecho a escoger sus propios futuros. Pero quienes le escucharon se preguntaban qué sucedería si los no comunistas ganaban el poder. ¿La Unión Soviética realmente se haría a un lado? Gorbachev was convinced that when these countries got their freedom, they would choose socialism with a human face. He believed they would not turn away from Moscow, nor run off to the west. He thought they would be grateful to Moscow and keep up ties of friendship with the Soviet Union. Pero no todo el mundo quería liberarse de Moscú. Líderes como el alemán oriental Erich Honecker dependían del apoyo soviético para estar en el poder. To imagine that the Soviet Union, after 40 years of alliances, would leave every socialist country to fend for itself and turn its back on them as if there had never been a brotherly community. This was unheard of. Hungría, 1956. Los tanques soviéticos acabaron con los intentos húngaros por ganar la democracia y la independencia. Ejecutaron a Imre Nagy y a otros líderes de la sublevación. Las reformas económicas mejoraron la vida un tiempo, entonces vino el desastre. Para 1989 el gobierno comunista estaba perdiendo el control. Pero las tropas soviéticas permanecieron en Hungría. El pueblo húngaro se estaba enfureciendo nuevamente. El miedo que sintió el régimen lo impulsó a prometer cambios políticos y más democracia. The country was close to an abyss, close to a total crisis situation. Economically, we accumulated by the time a huge debt. Politically, all the key players within the country realized that there is no way to get a better life via reforming the socialist model. En marzo de 1989, el primer ministro Nemeth visitó Moscú. Los líderes estaban planeando elecciones libres y multipartidarias. ¿Pero sería esto demasiado para Gorbachev? I said, I don't know as of this moment when we will have the first elections.
But knowing that you stationing in the territory of the country roughly 80,000 soldiers, and having in mind the experience of 56, when your tanks crushed the revolutionaries and all the forces who fought that time for freedom, will you repeat the 56 exercise or not? And Gorbachev, without hesitation, responded quite clearly to me. I don't agree with the multi-party system, the introduction of the multi-party system in Hungary. But that's not my responsibility, that's your responsibility. There will be no instruction or order by us to crush it down. So that was quite important message. Una tumba sin nombre en Budapest resguarda a los líderes muertos en la sublevación del 56. El gobierno accedía a restituirles la reputación a los muertos y a los vivos. Erzsébet Rozsova tenía 18 años cuando luchó en el alzamiento. Pasó 12 años en la cárcel. I felt as you do when a plaster is removed, and at last you can breathe freely. You don't have to lower your head anymore. I felt I could breathe again. Imre Nagy y sus camaradas tuvieron un funeral público. El gobierno declaró que la revolución de 1956 estaba justificada. La multitud escuchó los nombres de los mártires. I was stunned to see that on that list young boys, when they imprisoned them, arrested them, they were 16 years old. And they waited till they celebrated their 80th birthday. And next morning, they killed some of them. The reburial meant to us a reconciliation with our past and history. It meant a new start, a fresh start, especially in the political side of our life, and a renewal. Un mes antes, la Guerra Fría había perdido uno de sus símbolos. El gobierno húngaro desmontó el alambre de púas en la frontera con Austria y el Occidente. La Unión Soviética no hizo nada. Aunque todavía existían restricciones para viajar, la cortina de hierro comenzaba a desmoronarse. I refused to give to the Home Minister money in that year's budget for the renewal or the refurbishment of the old barber wired system. They said that the Iron Curtain was technically obsolete. It didn't work as a barrier anymore. They should not maintain a construction that endangered people's lives. La audacia de Hungría alarmó a los líderes extremistas del Pacto de Varsovia. El más afectado fue el líder de Alemania Oriental, Erich Honecker. Su estado formaba la frontera del Imperio Soviético con Occidente. Honecker's first reaction was to send the Minister of Foreign Affairs to Moscow to protest against this decision. Moscow's answer was, "We can't do anything about it." This was unique. It was the first time that Moscow had said anything like this to us.
Los polacos como los húngaros estaban rompiendo con el sistema comunista. Enfrentado a una ola de huelgas políticas dirigidas por el movimiento de la oposición Solidaridad, el régimen había colapsado. I knew that the communist system was finished. The only problem was, what would be the best way to get rid of communism? En 1981, con la aprobación soviética, Solidaridad fue doblegada por el ejército polaco. Sus líderes fueron encarcelados. Entonces, a principios de 1989, el gobierno abrió mesas redondas con Solidaridad. Los comunistas polacos estaban listos para compartir el poder y para discutir la vía hacia la democracia. Democratic institutions were being formed. They were substitutes for a full democracy. But we were different compared to the other countries of the bloc. We were, in a way, a heretical island. En junio se realizaron elecciones. Fue una derrota aplastante para los comunistas. Solidaridad ganó 99 de 100 asientos en el Senado. En semanas, el primer ministro anticomunista en el bloque soviético asumió su puesto. When we knew that Gorbachev was thinking about reform, we saw he would not oppose our reforms, and that was important to us. En la cumbre del Pacto de Varsovia, los líderes estaban divididos. Honecker, así como el rumano Nicolae Ceausescu, estaba asustado por lo que sucedía en Polonia y Hungría. Honecker, and particularly Ceausescu, were against our reforms. On one occasion, we were having a meeting with him in his residence on the outskirts of Bucharest. He and his wife, Raisa, and myself were having a discussion. Our passions really ran high. We spoke in such loud voices that we had to remove all our security people so that they wouldn't hear us. We heard that Ceausescu of Romania, Jakeš of Czechoslovakia, and Honecker were organizing some sort of conspiracy. They wanted to talk Gorbachev into intervention against Poland and Hungary. They said that these nations had already passed the limits of what was acceptable in socialist countries. When I heard the first proposal from Ceausescu on this, I looked at the other side of the table where the Soviet delegation was seated, and our eyes crossed each other's eyes. So he was signaling to me that, okay, don't argue against. So in other words, he sent me by his eyes an important message that you don't have to say a word. It will not happen. And it did not. En julio, el presidente Bush visitó Polonia y Hungría. Occidente les ofrecía apoyo moral por el cambio democrático, pero nada más. We did have some modest economic packages for both countries, but really, we did not want to kind of pump money down a rat hole either. We wanted to be sure that the economic reforms, the moves towards free markets, those things, were for real, that they were going to continue. This dismantling was made possible by the... En Hungría, a Bush le regalaron un pedazo de alambre de púa, un recuerdo de la caída de la cortina de hierro húngara. We believe that the artificial, physical, and spiritual walls still existing in the world someday shall collapse everywhere. And that is just beautiful. Thank you, sir. I don't know, I'm kind of an emotional sort of person anyway. I cry too easily. I did then, I do now. And I had tears in my eyes when I
when I was given this symbol of the end of the Cold War. En su rancho de Wyoming, James Baker, el secretario de Estado de Bush, hizo una gran amistad con Edward Shevardnadze, el canciller soviético. Excuse me, I'm from the Park Service. Do you guys have a fishing license? Absolutely. Baker le confirmó a Shevardnadze que Estados Unidos iría con pies de plomo en Europa Oriental y que no explotaría allí los problemas soviéticos. What was achieved at Jackson Hole was, I think, a new atmosphere of trust. Everyone on the American side, as a matter of fact, felt it was very important that we assist Gorbachev and Shevardnadze and the reformers in the Soviet Union in any way we could to arrive at a soft landing. The Cold War didn't have to end with a whimper. It could have gone out with a bang. Ya en la China comunista, una serie de demandas por los derechos humanos y la democracia habían terminado en tragedia. En la plaza de Tiananmen, en Beijing, los tanques y las tropas atacaron a manifestantes pacíficos y asesinaron a muchos de ellos. El mundo se estremeció. ¿Terminaría la reforma en Europa Oriental de esta manera? Erich Honecker en Alemania Oriental admiraba la solución china a la protesta política. Honecker se negaba a admitir que algo estuviera mal en su sistema. I told them that they were responsible for the situation in their own countries. You decide what reforms you need. We need perestroika. Whether you need perestroika is up to you. Honecker said, we've done our perestroika. We have nothing to restructure. Pero en realidad Alemania Oriental se estaba desintegrando. La contaminación, el aire y el agua envenenados. La economía iba en picada. El Estado policía sofocaba toda iniciativa. En público había apatía y en privado sueños. Wissen Sie, die meisten in der DDR hatten sich eingerichtet, hatten sich zurück. Most people in the GDR withdrew into their private lives. Absolvierte den Job. You went to your job, saw to it that your private life was protected from harm. Then you withdrew into your home, with your friends, in your own private world. You criticized society at home, but only among people you trusted. There was a video camera installed in the building opposite us, which was trained on our window. Every private word we said, every dispute about who had to do the dishes, every argument with the children was listened to and noted down. Everyone who entered our house was videotaped. Aquel verano los alemanes orientales fueron de vacaciones a Hungría. Había una puerta de escape. La frontera de Hungría con Occidente se debilitaba. En Budapest, los alemanes orientales abarrotaron la embajada de Alemania Occidental, exigiendo ayuda para emigrar. It was known that every German from the GDR who chose to live in freedom and democracy would get all possible support from us. El jefe de Estado de Alemania Occidental, Helmut Kohl, confiaba en Gorbachev. Kohl planificó rescatar la economía húngara si los alemanes orientales podían pasar al oeste. Confiaba en que Gorbachev no bloqueara el trato con los húngaros. Die hier stehenden Mitglieder, Bürger der DDR, können mit ihnen DDR passieren, das Land verlassen. Los húngaros accedieron a permitir que los alemanes orientales cruzaran hacia Occidente.
Honecker llamó a los refugiados marginados morales. I believe he felt a mixture of anger and utter contempt for these masses of people. Wie überhaupt bei jemandem im Einzelnen auch, der das tat. In einer Mischung. These ungrateful people who had run over to the other side. Über Undankbarkeit nenne ich es mal. Los refugiados habían viajado desde Alemania Oriental hasta Hungría con la esperanza de llegar a Occidente. Alemania Oriental decidió bloquear los viajes a Hungría. Desesperados, los alemanes orientales que huían se dirigieron hacia Checoslovaquia. Se reunieron en la Embajada de Alemania Occidental en Praga. We had no prospects. I didn't want my child to grow up under that repression. It wasn't just that we couldn't travel, it was small everyday things. Cuando la embajada estuvo llena, los refugiados treparon al jardín. We didn't know what was going to happen to us. We knew there were many people inside waiting, but we weren't sure whether there would be police inside, or even the state security police, the Stasi. We walked fearfully along the fence, and then people from inside the embassy came up and said, "Don't you want to come in?" We were astonished and said, "Yes." "Wait," they said, "we'll get a ladder." We climbed the fence and were inside. At first, we saw just people. It was frightening. People everywhere. Más y más refugiados se amontonaron dentro de la embajada, negándose a salir. Ich habe da keine Perspektive gehabt. Gearbeitet die Woche 70 Stunden, 30 Stunden maximal geschlafen und am Ende 1500 Mark drüber geblieben. Das ist nicht normal, das ist keine Perspektive für meine Familie und mich. La policía checa hizo esfuerzos inútiles para detener la afluencia. Dentro de la embajada, las multitudes y la miseria empeoraban cada día. Ambos gobiernos alemanes, el oriental y el occidental, no sabían qué hacer. El canciller de Alemania Occidental, Hans-Dietrich Genscher, fue a Praga. Bajo la presión soviética y de Alemania Occidental, Honecker había accedido a un trato para salvar las apariencias. Los refugiados podían ir a Alemania Occidental, pero solo si el tren cruzaba primero el territorio de Alemania Oriental. Así, Honecker declararía que los había expulsado y cancelado su ciudadanía. The train stopped. Two men opened the doors. "Good day, we are from the state security and will collect your identity cards now." And I will never forget how they had to bend down to collect these documents, because the people threw their identity cards at their feet. The feeling was, there's your card, you can't threaten me anymore. It was very satisfying. En Praga, una nueva ola de refugiados asaltó la valla de la embajada. Parecía desvanecerse la última oportunidad de llegar a Occidente. En pocos días, otras 7.000 personas habían saltado hacia los jardines de la embajada. Algunos alemanes orientales decidieron quedarse y protestar. Las iglesias luteranas servían de refugio a un movimiento de oposición. Inspirados por Gorbachev, los que protestaban soñaban en convertir Alemania Oriental en una democracia. Gorbachev gave us great hope. First of all, he tried to change his country in the same way as we wanted to change our country, through perestroika, a gradual liberalization.
En Leipzig, la policía arremetió. El 4 de septiembre, reporteros occidentales filmaron a hombres de seguridad vestidos de civil atacando a los manifestantes. Pronto apareció una nueva consigna de desafío. Aquí nos quedamos. We are staying here was a protest against what the GDR had done. Was das DDR-System veranlasst hatte, namely to drive young people to leave the country because they had no prospects. That was a turning point, and people said, we still have hope. Todos los lunes en Leipzig había manifestaciones en la iglesia Nicolai. Se convirtieron en protestas masivas. La policía trató de frenarlos. El gobierno estaba perdiendo la paciencia. Kennwort dafür, Sprach. In short, we were speechless because we were helpless. Hilflosigkeit. Weil dieses Land because this country und diese Führung and this leadership nie erlebt had never before experienced a conflict eine Konfliktsituation which was so openly expressed. Dartun konnte. Solo Honecker parecía no notar nada malo. En la víspera del 40º aniversario de Alemania Oriental aquel octubre, estaba tranquilo, mientras esperaba con su colega Egon Krenz para saludar a su invitado de honor, Mikhail Gorbachev. La delegación soviética ya sabía que el régimen de Alemania Oriental se tambaleaba. Se llevó a cabo el desfile del Día de la Victoria. Luego, en el desfile de antorchas de la Juventud Comunista, los caminantes cambiaron las consignas ensayadas. Comenzaron a gritar otro nombre. Gorby. Honecker aparentó no darse cuenta. These were specially chosen young people, strong and good-looking. They were in a cheerful mood, but they started chanting slogans. Gorby, help us. Gorby, stay here. Rakowski, the Polish leader, came up to us and said, "Do you understand German?" I said, "I do a little bit." "Can you hear?" I said, "I can." He said, "This is the end." And that was the end. The regime was doomed. This was a vote of no confidence against us. Gorby did not mean do it exactly as it was done in the Soviet Union. Gorby meant we need change here in the GDR. En una serie de reuniones cada vez más surrealistas, Gorbachev intentó inyectar un sentido de realidad. Honecker and I spent about 3 hours talking. He couldn't understand why I wanted a meeting. But we had a serious discussion. I told him what we were doing. He told me what they were doing. He described it all as one victory after another. But I said, he who lags behind events loses. It was absolutely clear to me that both sides spoke about two completely different things. They did not try to meet in the middle. During the whole conversation, they did not agree on a single thing. Mientras los líderes se reunían en la ceremonia de clausura, se preparaba un complot contra Erich Honecker. Un grupo del Politburó de Alemania Oriental había decidido intentar deshacerse de él. Nun
müsste die Zauderei, We could no longer afford to hesitate in removing Honecker. was Honeckers anbelangt, endlich We had to act fast. Wir müssten uns beeilen. Und daraus konnte man entnehmen, dass die Welt, You could see that he did not understand what was going on. wenn jemand in einem He had an autocratic approach to what was happening around him. dann He ist es couldn't in cope der with the Tat situation. also für ihn nicht mehr nachzuvollziehen. Verehrte ausländische Gäste, recht herzlich danken, dass Sie an den Feierlichkeiten aus Anlass des 14. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik teilgenommen haben. En la cena con Gorbachev y los líderes de los países del Pacto de Varsovia, Honecker fue un anfitrión complaciente. Mientras tanto, una muchedumbre hostil se congregaba afuera. Honecker estaba planeando sofocar la nueva oposición. Nadie estaba seguro cuán lejos iría. There was a permanent fear that there might be a Chinese solution to the problem and that weapons might be used. We could never ignore this possibility. Sometimes we even thought that Soviet tanks might appear. Aquella noche continuaron las manifestaciones en Berlín. Muy temprano aquel día en Leipzig, las autoridades estaban listas para enfrentarse a los manifestantes con la fuerza armada. On the afternoon of October 7th, the entire square was cordoned off by the police. It was the first time I saw the power of the police. They stood in a phalanx with their helmets and shields and face masks. And standing there right up to them, we felt their force and violence. Aquella noche la policía atacó y dispersó a los manifestantes. Pero convocaron una manifestación incluso mayor 2 días más tarde. El ejército estaba a la espera. They realized that they could no longer control the events with the police alone. They wanted to use us to increase the pressure on the situation. Es waren im Prinzip fast alle Kampfgruppen. Almost all paramilitary brigades were mobilized. The voluntary police force were out in strength. Es kann zweifellos so gewesen sein. More than 8,000 men were armed and sent with their equipment to Leipzig. Menschen, will ich jetzt sagen, hier in Leipzig zusammengezogen waren. We were issued with twice as much ammunition as normal. Usually we had 60 rounds. Now they gave us 120 rounds. Dann waren es 120 Schuss. Einer hatte einen Freund im Krankenhaus. One of us had a friend at the hospital, and he'd heard that blood reserves had been ordered and spare beds were to be kept free on that day. Und also es war schon im Nachhinein The city was in a state of emergency. der über die Shops had to close at 5 o'clock. Die Geschäfte We felt very intimidated. sollten 17 Uhr schließen. Und man hat eigentlich At work, people warned each other, don't go into town tonight. Also man hat bewusst Angst Who knows what's erzeugt, going to geht happen? da ja nicht hin, wer weiß, was da passiert. Cuando la manifestación de Leipzig se puso en marcha, los líderes comunistas locales se dieron cuenta de que ya había 70.000 personas en las calles. Preocupado, el embajador soviético llamó al comandante de las fuerzas soviéticas de la región. I urge you to immediately order the troops back to the barracks. That's the first thing.
Secondly, stop all maneuvers. Third, stop all flights of military planes. And under no circumstances interfere in the developments. Los comunistas de Leipzig le suplicaron a la oposición para que les hablaran. Entonces, sin órdenes superiores, retiraron la policía de Alemania Oriental y las tropas. La manifestación terminó pacíficamente. Para los alemanes orientales, este fue el momento decisivo. People almost fell into each other's arms and said, "Oh my goodness, now something is happening, and now finally we're starting to talk to each other. And if we talk to each other, we won't shoot at each other." Los aliados de Honecker lo abandonaron. Egon Krenz y el Politburó en pleno votaron para quitarle el poder el 17 de octubre. It was high time for him to go. It would have been impossible for us to get out of this deep valley with him at the top, even if he'd mustered all his authority for change. Egon Krenz estaba a cargo del poder. Prometió reformas democráticas. Le aseguró al pueblo que le facilitaría a los alemanes orientales viajar a Occidente, el asunto que había desencadenado la crisis. Of course, we felt under tremendous pressure. It was non-stop. We had to make a move. El 1 de noviembre, Krenz visitó a Gorbachev en Moscú. We talked very openly about the question of free travel. And he said to me, "If you don't find a new formula which allows the GDR citizens to travel, then things won't look good for you." Egon Krenz was unfortunately devoid of any charismatic qualities. He wasn't accepted by the people. He wasn't attractive to the masses. He couldn't find the words to speak to people because he only spoke the old party jargon. By 89, many people, myself included, were no longer prepared to look for dialogue. I remember that we said, now our readiness for dialogue has expired. Now it's confrontation. En vano, Krenz ofreció nuevas libertades. Aumentaron mucho más las manifestaciones en las calles y demandaban más. El 4 de noviembre se reunió en Berlín del Este una multitud de 500.000 personas. Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen. If you live in a system that is suppressive, you don't walk upright. You always go this way, with your head down. And now was a chance to walk upright and to show your face and to show the power of the people. El 9 de noviembre de 1989, Günther Schabowski le dijo a los periodistas en Berlín que las restricciones para viajar a Occidente serían canceladas. El gobierno propuso comenzar el cambio el día siguiente, pero Schabowski confundió la hora. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Las noticias recorrieron la ciudad.
Los berlineses del este corrieron para ver si en los puntos de control del muro realmente estaban abriendo. Los guardias de la frontera estaban confundidos. We didn't get any instructions from our superiors. None. Only observe the situation. We tried many times to speak to our superiors, but nobody got back to us. Hier kommt doch kein Auto mehr lang hier. You have to bear in mind that our soldiers were fully armed on this day, as always, and they had one order. Esa orden era detener a cualquiera que tratara de escapar, pero la multitud era muy grande. De repente los guardias se resignaron. Abrieron las barreras. They opened the borders and didn't take any countermeasures. They didn't consult me or get my approval. Die hat mich angerufen nach der Das ist ein wunderschöner Tag. Auf einmal I found myself in a group of people who were applauding. I didn't understand right away why. Then I realized I really was in West Berlin, and West Berliners had come to the border and they were applauding us. We were all crying and embracing each other. Even now, when I look back, my heart is racing. It was so moving. Bekannte, die wollen mal besuchen, die warten um 12 Uhr. Wir wollen einfach mal rüber. Nur mal gucken. Das ist traumhaft. Und dann wieder zurück. Wann? Ne, heute irgendwann. Oder, also besser gesagt, doch heute. Wahnsinn! Wahnsinn! Was toll. Das ist toll. 28 Jahre, das ist die Stunde. Super, ich bin sehr glücklich. Los berlineses del oeste vinieron de la otra dirección. Comenzaron a destrozar el muro frente a la puerta de Brandenburgo. Also die Idee, auf der Mauer herumzuhacken, die kam irgendwie, das war so ein There was a common idea. Now we have to get rid of the wall. Diese Werkzeuge kamen ja aus der Gruppe und everybody had different reasons. Jetzt müssen wir die Mauer wegkriegen. Und jeder hatte wahrscheinlich andere. For me, it was that I had relatives on the other side who couldn't come over. Man kannte, dass man eben nicht, wie man wollte, zusammenkommen konnte. Oder wenn ich an meine Tante denke. When I remembered my aunt and how I couldn't see her before she died, it made me so angry. It was liberating to do something against the wall. Der Kommunismus ist gestorben. Wir nehmen das mit rüber. Die SED ist tot. Ja, wir nehmen das mit rüber. Lebt doch noch. Ja, Alter. Hammer, mit so einer Zähne. It was emotional for me, but I must confess that I had in mind not overreacting. The stupidest thing that any president could have done then would have been going over there, danced on the Berlin Wall, and stick his fingers right into the eyes of the Soviet military and of Gorbachev. Who knows how they would have had to react.
Next morning, I got a phone call. They told me what had happened. I said, you made the right decision. Because how could you shoot at Germans who walk across the border to meet other Germans on the other side? So the policy had to change. A través de este muro, dos mundos se habían enfrentado con las armas. Ahora su enemistad pasaba a la historia. Alemania sería reunificada. Pero la revolución europea contra el comunismo no había terminado. Se reunieron en la Embajada de Alemania Occidental en Praga. We had no prospects. I didn't want my child to grow up under that repression. It wasn't just that we couldn't travel, it was small everyday things. Cuando la embajada estuvo llena, los refugiados treparon al jardín. We didn't know what was going to happen to us. We knew there were many people inside waiting, but we weren't sure whether there would be police inside, or even the state security police, the Stasi. We walked fearfully along the fence, and then people from inside the embassy came up and said, "Don't you want to come in?" We were astonished and said, "Yes." "Wait," they said, "we'll get a ladder." We climbed the fence and were inside. At first, we saw just people. It was frightening. People everywhere. Más y más refugiados se amontonaron dentro de la embajada, negándose a salir. Ich habe da keine Perspektive gehabt. Gearbeitet die Woche 70 Stunden, 30 Stunden maximal geschlafen und am Ende 1500 Mark drüber geblieben. Das ist nicht normal, das ist keine Perspektive für meine Familie und mich. La policía checa hizo esfuerzos inútiles para detener la afluencia. Dentro de la embajada, las multitudes y la miseria empeoraban cada día. Ambos gobiernos alemanes, el oriental y el occidental, no sabían qué hacer. El canciller de Alemania Occidental, Hans-Dietrich Genscher, fue a Praga. Bajo la presión soviética y de Alemania Occidental, Honecker había accedido a un trato para salvar las apariencias. Los refugiados podían ir a Alemania Occidental, pero solo si el tren cruzaba primero el territorio de Alemania Oriental. Así, Honecker declararía que los había expulsado y cancelado su ciudadanía. The train stopped. Two men opened the doors. "Good day, we are from the state security and will collect your identity cards now." And I will never forget how they had to bend down to collect these documents because the people threw their identity cards at their feet. The feeling was, there's your card, you can't threaten, who knows what's going to happen. Cuando la manifestación de Leipzig se puso en marcha, los líderes comunistas locales se dieron cuenta de que ya había 70.000 personas en las calles. Preocupado, el embajador soviético llamó al comandante de las fuerzas soviéticas de la región. I urge you to immediately order the troops back to the barracks. That's the first thing. Secondly, stop all maneuvers.
Third, stop all flights of military planes. And under no circumstances interfere in the developments. Los comunistas de Leipzig le suplicaron a la oposición para que les hablaran. Entonces, sin órdenes superiores, retiraron la policía de Alemania Oriental y las tropas. La manifestación terminó pacíficamente. Para los alemanes orientales, este fue el momento decisivo. People almost fell into each other's arms and said, "Oh my goodness, now something is happening, and now finally we're starting to talk to each other. And if we talk to each other, we won't shoot at each other." Los aliados de Honecker lo abandonaron. Egon Krenz y el Politburó en pleno votaron para quitarle el poder el 17 de octubre. It was high time for him to go. It would have been impossible for us to get out of this deep valley with him at the top, even if he'd mustered all his authority for change. Egon Krenz estaba a cargo del poder. Prometió reformas democráticas. Le aseguró al pueblo que le facilitaría a los alemanes orientales viajar a Occidente, el asunto que había desencadenado la crisis. Of course, we felt under tremendous pressure. It was non-stop. We had to make a move. El 1 de noviembre, Krenz visitó a Gorbachev en Moscú. We talked very openly about the question of free travel, and he said to me, "If you don't find a new formula which allows the GDR citizens to travel, then things won't look good for you." Egon Krenz was unfortunately devoid of any charisma. You could see that he did not understand what was going on. He had an autocratic approach to what was happening around him. He couldn't cope with the situation. Verehrte ausländische Gäste, recht herzlich danken, dass Sie an den Feierlichkeiten aus Anlass des 14. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik teilgenommen haben. En la cena con Gorbachev y los líderes de los países del Pacto de Varsovia, Honecker fue un anfitrión complaciente. Mientras tanto, una muchedumbre hostil se congregaba afuera. Honecker estaba planeando sofocar la nueva oposición. Nadie estaba seguro cuán lejos iría. There was a permanent fear that there might be a Chinese solution to the problem and that weapons might be used. We could never ignore this possibility. Sometimes we even thought that Soviet tanks might appear. Aquella noche continuaron las manifestaciones en Berlín. Muy temprano aquel día en Leipzig, las autoridades estaban listas para enfrentarse a los manifestantes con la fuerza armada. On the afternoon of October 7th, the entire square was cordoned off by the police. It was the first time I saw the power of the police. They stood in a phalanx with their helmets and shields and face masks.
And standing there right up to them, we felt their force and violence. Aquella noche la policía atacó y dispersó a los manifestantes. Pero convocaron una manifestación incluso mayor 2 días más tarde, fuerzas soviéticas de la región. I urge you to immediately order the troops back to the barracks. That's the first thing. Secondly, stop all maneuvers. Third, stop all flights of military planes. And under no circumstances interfere in the developments. Los comunistas de Leipzig le suplicaron a la oposición para que les hablaran. Entonces, sin órdenes superiores, retiraron la policía de Alemania Oriental y las tropas. La manifestación terminó pacíficamente. Para los alemanes orientales, este fue el momento decisivo. People almost fell into each other's arms and said, "Oh my goodness, now something is happening, and now finally we're starting to talk to each other. And if we talk to each other, we won't shoot at each other." Los aliados de Honecker lo abandonaron. Egon Krenz y el Politburó en pleno votaron para quitarle el poder el 17 de octubre. It was high time for him to go. It would have been impossible for us to get out of this deep valley with him at the top, even if he'd mustered all his authority for change. Egon Krenz estaba a cargo del poder. Prometió reformas democráticas. Le aseguró al pueblo que le facilitaría a los alemanes orientales viajar a Occidente, el asunto que había desencadenado la crisis. Of course, we felt under tremendous pressure. It was non-stop. We had to make a move. El 1 de noviembre, Krenz visitó a Gorbachev en Moscú. We talked very openly about the question of free travel, and he said to me, "If you don't find a new formula which allows the GDR citizens to travel, then things won't look good for you." Egon Krenz was unfortunately devoid of any charismatic qualities. He wasn't accepted by the people. He wasn't attractive to the masses. He couldn't find the words to speak to people. Los refugiados podían ir a Alemania Occidental, pero solo si el tren cruzaba primero el territorio de Alemania Oriental. Así, Honecker declararía que los había expulsado y cancelado su ciudadanía. The train stopped. 2 men opened the doors. "Good day, we are from the state security and will collect your identity cards now." And I will never forget how they had to bend down to collect these documents because the people threw their identity cards at their feet. The feeling was, there's your card, you can't threaten me anymore. It was very satisfying. En Praga, una nueva ola de refugiados asaltó la valla de la embajada. Parecía desvanecerse la última oportunidad de llegar a Occidente.
En pocos días, otras 7.000 personas habían saltado hacia los jardines de la embajada. Algunos alemanes orientales decidieron quedarse y protestar. Las iglesias luteranas servían de refugio a un movimiento de oposición. Inspirados por Gorbachev, los que protestaban soñaban en convertir Alemania Oriental en una democracia. Ich glaube, für die meisten war Gorbatschow eine große Hoffnung. Gorbachev gave us great hope. In verschiedener Weise. First of all, he tried to change his country in the same way as we wanted to change our country, through perestroika, a gradual liberalization. Des ganzen Systems. En Leipzig, la policía arremetió. El 4 de septiembre, reporteros occidentales filmaron a hombres de seguridad vestidos de civil atacando a los manifestantes. Pronto apareció una nueva consigna de desafío. Aquí nos quedamos. Wir bleiben hier. We are staying here was a protest against what the GDR had done. Was das DDR-System veranlasst hatte, nämlich... Don't you want to come in? We were astonished and said yes. Wait, they said, we'll get a ladder. We climbed the fence and were inside. At first, we saw just people. It was frightening. People everywhere. Más y más refugiados se amontonaron dentro de la embajada, negándose a salir. Ich habe da keine Perspektive gehabt. Gearbeitet die Woche 70 Stunden, 30 Stunden maximal geschlafen und am Ende 1500 Mark drüber geblieben. Das ist nicht normal, das ist keine Perspektive für meine Familie und mich. La policía checa hizo esfuerzos inútiles para detener la afluencia. Dentro de la embajada, las multitudes y la miseria empeoraban cada día. Ambos gobiernos alemanes, el oriental y el occidental, no sabían qué hacer. El canciller de Alemania Occidental, Hans-Dietrich Genscher, fue a Praga. Bajo la presión soviética y de Alemania Occidental, Honecker había accedido a un trato para salvar las apariencias. Los refugiados podían ir a Alemania Occidental, pero solo si el tren cruzaba primero el territorio de Alemania Oriental. Así, Honecker declararía que los había expulsado y cancelado su ciudadanía. Auf jeden Fall flog die Tür auf. The train stopped. Two men opened the doors. Good day, we are from the state security and will collect your identity cards now. And I will never forget how they had to bend down to collect these documents because the people threw their identity cards at their feet. The feeling was, there's your card, you can't threaten me anymore. It was very satisfying. Es war, denke ich mir, für viele eine Genugtuung. En Praga, una nueva ola de refugiados asaltó la valla de la embajada. Parecía desvanecerse la última oportunidad de llegar a Occidente. En pocos días, otras 7.000 personas habían saltado hacia los jardines de la embajada. Algunos alemanes orientales decidieron quedarse y protestar. Las iglesias luteranas servían de... We talked very openly about the question of free travel, and he said to me, if you don't find a new formula which allows the GDR citizens to travel, then things won't look good for you. Egon Krenz was unfortunately devoid of any charismatic qualities. He wasn't accepted by the people. He wasn't attractive to the masses.
He couldn't find the words to speak to people because he only spoke the old party jargon. By 89, many people, myself included, were no longer prepared to look for dialogue. I remember that we said, now our readiness for dialogue has expired. Now it's confrontation. En vano, Krenz ofreció nuevas libertades. Aumentaron mucho más las manifestaciones en las calles y demandaban más. El 4 de noviembre se reunió en Berlín del Este una multitud de 500.000 personas. Liebe Freunde, Mitbürger, es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stagnation, der geistigen, wirtschaftlichen, politischen. If you live in a system that is suppressive, you don't walk upright. You always go this way, with your head down. And now was a chance to walk upright and to show your face and to show the power of the people. 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski le dijo a los periodistas en Berlín que las restricciones para viajar a Occidente serían canceladas. El gobierno propuso comenzar el cambio el día siguiente, pero Schabowski confundió la hora. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Las noticias recorrieron la ciudad. Los berlineses del Este corrieron para ver si en los puntos de control del muro realmente estaban abriendo. Gorby, help us. Gorby, stay here. Rakowski, the Polish leader, came up to us and said, "Do you understand German?" I said, "I do a little bit." "Can you hear?" I said, "I can." He said, "This is the end." And that was the end. The regime was doomed. This was a vote of no confidence against us. Gorby did not mean do it exactly as it was done in the Soviet Union. Gorby meant we need change here in the GDR. En una serie de reuniones cada vez más surrealistas, Gorbachev intentó inyectar un sentido de realidad. Honecker and I spent about 3 hours talking. He couldn't understand why I wanted a meeting. But we had a serious discussion. I told him what we were doing. He told me what they were doing. He described it all as one victory after another. But I said, he who lags behind events loses. It was absolutely clear to me that both sides spoke about two completely different things. They did not try to meet in the middle. During the whole conversation, they did not agree on a single thing. Mientras los líderes se reunían en la ceremonia de clausura, se preparaba un complot contra Erich Honecker. Un grupo del Politburó de Alemania Oriental había decidido intentar deshacerse de él. We could no longer afford to hesitate in removing Honecker. We had to act fast. You could see that he did not understand what was going on. He had an autocratic approach to what was happening around him. He couldn't cope with the situation. Verehrte ausländische Gäste, recht herzlich danken, dass Sie an den Feierlichkeiten
aus Anlass des 14. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik teilgenommen haben. En la cena con Gorbachev y los líderes de los países del Pacto de Varsovia, Honecker fue un anfitrión complaciente. Mientras tanto, una muchedumbre hostil se congregaba afuera. Free on that day. Und also es war schon im Nachhinein The city was in a state of emergency. der über die Shops had to close at 5 o'clock. Die Geschäfte We felt very intimidated. sollten 17 Uhr schließen. Und man hat eigentlich At work, people warned each other, don't go into town tonight. Also man hat bewusst Angst Who knows erzeugt, what's going to geht happen? da ja nicht hin, wer weiß, was da passiert. Cuando la manifestación de Leipzig se puso en marcha, los líderes comunistas locales se dieron cuenta de que ya había 70.000 personas en las calles. Preocupado, el embajador soviético llamó al comandante de las fuerzas soviéticas de la región. I urge you to immediately order the troops back to the barracks. That's the first thing. Secondly, stop all maneuvers. Third, stop all flights of military planes. And under no circumstances, interfere in the developments. Los comunistas de Leipzig le suplicaron a la oposición para que les hablaran. Entonces, sin órdenes superiores, retiraron la policía de Alemania Oriental y las tropas. La manifestación terminó pacíficamente. Para los alemanes orientales, este fue el momento decisivo. Ich erinnere mich, dass People almost fell into each other's arms and said, oh my goodness, now something is happening. And now finally we're starting to talk to each other. meine Güte, jetzt bricht was an. Jetzt endlich And if we talk to each other, wird miteinander geredet. we won't shoot at Und each wer other. miteinander redet, schießt vielleicht nicht aufeinander. Los aliados de Honecker lo abandonaron. Egon Krenz y el Politburó en pleno votaron para quitarle el poder el 17 de octubre. Es wäre nicht möglich gewesen. It was high time for him to go. It would have been impossible for us to get out of this deep valley with him at the top, even if he'd mustered all his authority for change. Aus diesem Tal herauszukommen. Egon Krenz estaba a cargo del poder. Prometió reformas democráticas. Le aseguró al pueblo que le facilitaría a los alemanes orientales viajar a Occidente, el asunto que había desencadenado la crisis. Of course, we felt under tremendous pressure. It was non-stop. We had to make a move. El 1 de noviembre, Krenz visitó a Gorbachev en Moscú. Cautelosos. There were pressures on Mr. Gorbachev from his right, if you want to call it that, from his military, God knows from who else, who didn't want to see the rapidity of this change. En 1989, Gorbachev estaba decidido a aflojar el control soviético sobre las naciones del bloque comunista. Gorbachev dijo a los pueblos de Europa Oriental que tenían el derecho a escoger sus propios futuros. Pero quienes le escucharon se preguntaban qué sucedería si los no comunistas ganaban el poder. ¿La Unión Soviética realmente se haría a un lado? Gorbachev was convinced that when these countries got their freedom, they would choose socialism with a human face. He believed they would not turn away from Moscow, nor run off to the west. He thought they would be grateful to Moscow and keep up ties of friendship with the Soviet Union. Pero no todo el mundo quería liberarse de Moscú. Líderes como el alemán oriental Erich Honecker dependían del apoyo soviético para estar en el poder. To imagine that the Soviet Union, after 40 years of alliances, would leave every socialist country to fend for itself and turn its back on them as if there had never been a brotherly community.
This was unheard of. War nicht möglich. Hungría, 1956. Los tanques soviéticos acabaron con los intentos húngaros por ganar la democracia y la independencia. Ejecutaron a Imre Nagy y a otros líderes de la sublevación. Las reformas económicas mejoraron la vida un tiempo, entonces vino el desastre. Para 1989 el gobierno comunista estaba perdiendo el control. Pero las tropas soviéticas permanecieron en Hungría. El pueblo húngaro se estaba enfureciendo nuevamente. El miedo que sintió el régimen lo impulsó a prometer cambios políticos y más democracia. The country was close to an abyss, close to a total crisis situation. Economically, we accumulated by the time a huge debt. Politically, all the key players within the country realized that there is no way to get a better life via reforming the socialist model. En marzo de 1989, el primer ministro Nemed visitó Moscú. Los líderes Rakowski, the Polish leader, came up to us and said, "Do you understand German?" I said, "I do a little bit." "Can you hear?" I said, "I can." He said, "This is the end." And that was the end. The regime was doomed. This was a vote of no confidence against us. Gorby did not mean do it exactly as it was done in the Soviet Union. Gorby meant we need change here in the GDR. En una serie de reuniones cada vez más surrealistas, Gorbachev intentó inyectar un sentido de realidad. Honecker and I spent about 3 hours talking. He couldn't understand why I wanted a meeting. But we had a serious discussion. I told him what we were doing. He told me what they were doing. He described it all as one victory after another. But I said, he who lags behind events loses. It was absolutely clear to me that both sides spoke about two completely different things. They did not try to meet in the middle. During the whole conversation, they did not agree on a single thing. Mientras los líderes se reunían en la ceremonia de clausura, se preparaba un complot contra Erich Honecker. Un grupo del Politburó de Alemania Oriental había decidido intentar deshacerse de él. We could no longer afford to hesitate in removing Honecker. We had to act fast. You could see that he did not understand what was going on. He had an autocratic approach to what was happening around him. He couldn't cope with the situation. Verehrte ausländische Gäste, recht herzlich danken, dass Sie an den Feierlichkeiten aus Anlass des 14. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik teilgenommen haben. En la cena con Gorbachev y los líderes de los países del Pacto de Varsovia, Honecker fue un anfitrión complaciente. Mientras tanto, una muchedumbre hostil se congregaba afuera.